ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਰਿਕਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਰਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Good morning. Good morning. How are you this morning? I'm well, thank you. I'm very well. Excellent, excellent. Erica, you've been all over the place, as we can see from your Facebook page. But first thing first, what is your take on awful migrant exploitation in this country? Hi, look, I'll just let you know that you're cutting out a bit, but I think I heard your question and hopefully you can hear me okay. Yep. I think you asked about the solution for migrant exploitation from my perspective. Yes. And this comes back to making sure that the immigration department are doing the proper checks and balances, that they are assessing risk properly and verifying documents. Those things, those core things have stopped. And that was a decision that was made by then Minister Wood to speed up visa processing. Essentially, he created an extremely high trust model. And we know that our borders actually do need to be very rigorously monitored, and that stopped. And so from National's perspective, the first thing that we will make sure is happening is that those checks and balances and risk mitigation and document verification steps are being taken like they used to be taken. And that will sort out a lot of the problems that have been created recently. Okay, fair enough. In the meantime, Erica, the parties take on parents' policy, which has been pending for review for a long time without putting too much pressure on the New Zealand economy and democratic system. And I think it's been long time pending. And thank you for announcing the parent policy recently. Look, it has been a long time coming and something that I've been indicating that I want to do, I think, both on your radio station and on others as well. And we just announced it in the last few days. We know the importance of family. We know the importance of grandparents coming to look after grandchildren and supporting migrant families so that they can work. The issue that we have is we have quite long residence queues for parents. This really is a stopgap to allow those parents to be here, to visit and come and go as they please for a 5-year period, as long as they have some health insurance and they're sponsored by their children and are of an acceptable standard of health. So it does a lot of things, but mostly it makes sure that families are reconnected and that those very skilled migrants we want to stay here don't choose to leave to go to another country because they can't be with their parents. We want them here and we need their skills and we value them. Excellent. Thank you very much. In the meantime, looking at the education structure of New Zealand, National Party is actually looking very keen about announcing new policies. And are we expecting any chartered schools in the future? I'm sorry, I really struggled to hear that one. Could you repeat the question? Yeah, about the chartered schools, looking at the education sector and the new policy announced by the National Party. Yes. So I'm a huge fan of charter schools. I'm a huge fan of choice in the education system. And we know what happened last time when we opened up for charter schools. We had a whole lot of innovation in the sector. Schools that were opening up to cater for kids who were either not succeeding in the mainstream or offering something a bit different to cater for the needs of different families, different cultures, different ethnicities. And that's what I would expect to see this time. I'm very hopeful that, and I know that ACT are obviously a huge proponent of charter schools as well. So between the two of us, we will see more charter schools open, and you'll see a variety of different charter schools open up from iwi organisations, I expect from different migrant organisations as well, offering that choice so that you're not just having to choose the one school that happens to be in your zone, but you have a choice for your family and your children's individual needs. Excellent. In the meantime, looking at the screen, as per the New Zealand latest polls, the National Party is ahead of Labour Party. How far do you agree with this projection?
Well, look, what I can tell you is it's going to be very, very, very close. Okay. I don't look at the Labour national bloc. I look at vote. I look at the bloc, the left-right bloc. And at the moment from last night's poll, National and ACT only have 60 seats. That's not enough to govern. So MMP elections are always close. The last one during COVID was an anomaly. It was unusual. It will probably not happen again in my lifetime. Yes. So we are fighting for every last vote. And I would just implore all of your listeners, if you want a strong centre-right government, then a party vote for National is so important, because it is going to go down to the wire. This is not a foregone conclusion by any means. Excellent. We had a good conversation with the Election Commission Community Engagement Advisor yesterday, and I would like to hear about people should vote. Doesn't matter which party they're going to vote. If you can request them, please vote. Oh, again, I'm sorry, I missed that one. If you're able to put it up. On the screen. Okay. No sorry, problem. It's just cutting in and out really badly. No problem. Just put it on the screen. Thank you. No worries. Okay. Might be my very dodgy connection here. No, it's all right. And roll. Just a request. I see. So look, it is really important to get as many people enrolled as we can. And I'm getting lots and lots of questions around from migrant communities around, can I vote? And there's a little bit of confusion, and that is created by the Electoral Act, where it says you have to be a permanent resident to vote. Yes. But their definition of a permanent resident is a little bit different. What they mean is, as long as you are on a visa that doesn't require you to leave, you can vote. So if you've recently become a resident of this country through RV21, you are eligible to vote, and you can go to vote.co.nz, and put in all your details, and you'll be eligible to vote. So if you are a resident, even if you've just become a resident in the last week, you are still eligible to vote, as long as you've been in the country for the last consistently for the last 12 months, which most people have. Excellent. In the meantime, Erica, what we can expect about the overseas voting and advanced voting? What is your expectations from 2nd of October, which will be the first date for advanced voting in this country? We expect that about 70% of people. Yes. Oh, sure. I'll answer what I think you said while you're doing that. But we're expecting that about 70% of people will vote early from the 2nd of October. And of course, there is a large overseas vote as well that takes a while to come in. The overseas vote is going to be very interesting this time around. Normally, the overseas vote tends to favour the Greens or the left bloc. But I'm very interested this time around, because those people overseas are feeling very aggrieved, because they were locked out of this country during COVID. A lot of women weren't able to come home to give birth. There's a lot of anger and frustration out there about people who weren't able to get home or missed their parents passing away while they were stuck in MIQ or whatever. So there is a palpable sense of anger out there. And so it may well change the overseas vote this time, but we won't see that for a little while after the election, until those votes are counted. But we are expecting a lot of people to vote quite early in this election. And it might be just because people are sick of it. They're over it. They want it to be done. It's the feedback that I'm getting. Everyone's sort of had enough of us politicians. They just want to get out to the polls, and they just want to cast their vote for change. And so I think we'll see a lot of early voting happen. And you can enroll, just so you know, you can enroll to vote when you are actually voting. So it's a little bit painful, so it's better to do it in advance if you can. But you are still able to enroll to vote at the voting booth. Excellent. Thank you very much, Erica, and you have a good day, and all the best for the campaign. Excellent. Thank you very much. Great to see you again. Excellent. Thanks very much. ਦੋਸਤੋ ਇਸ Erica Stanford ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਰਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਕੱਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਸਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਮਿੰਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 11 ਵਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਗੀਤ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11:15 ਵਜੇ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਊਂਟ ਰੌਸਕਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਚੋਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ 5% ਵੋਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਐਰਕਾ ਹੁਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਅਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ ਲਕਸਨ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਜੇਕਰ 5% ਟੋਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11:15 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀਰ